И можно, например, задать вопрос, куда вот пойдут And деньги, for example, если you будет may какая-то ask, прибыль, куда пойдут where деньги do с money этого go if фестиваля. there is profit from this festival? Вы приехали в уникальное место. You came Знаете to почему? a unique place. Do you Потому know что вы why? приехали сюда и будете Because здесь получать знания you и came here, счастье. you're going to А receive деньги, knowledge and которые вы happiness. заплатили, And the они money you пойдут на pay зарплаты тем, кто вам служит, are going to be paid и вся to прибыль those who serve пойдет you не в here. карман And Олегу the Геннадьевичу whole или profit организаторам does not go to этого my фестиваля, pocket а or пойдет на of other развитие managers. того, чтобы This вы могли money больше go приезжать. to На development so that развитие you вот could этих come more. духовных проектов We вся develop прибыль пойдет. spiritual Пойдет projects на and the whole строительство profit goes ведического there. культурного центра там, We и так далее. built a Vedic Понимаете, то есть center. прибыль идет не в карманы. У нас так все This организовано, profit что does у not нас никто go не to наживается. some profits. This Прибыль is the идет на way it развитие is made here. культуры в нашей стране. Profit goes to culture development in our country. И поэтому неосознанно тем, что вы Unconsciously, by приехали coming сюда, вы here, также сделали you вклад в это развитие, made a неосознанно. contribution Потому into что мы development все правильно организовали. because we have organized everything right. Организация означает, никто не And that means наживается. no one Означает, что все gets идет туда, куда profit надо. for И это himself. очень нравится The Богу. money is Такая spent right, организация. Я вот and для этого God живу, я likes it. пытаюсь That is сделать what такие I live структуры, for. показать пример, как I жить. try Потому что to если make сделать an хорошую такую example, организованную because структуру if какую-то, you где люди будут счастливо organize жить, life и well, будут where people are деньги happy, тоже правильно and направлять в money are развитие also общества, spent right into тогда многие society другие development, последуют этому then примеру, many без всякого others will сомнения. follow, Они будут учиться, как and правильно they will организовывать study how to деятельность, do it и right, будут how делать то to же самое потом, organize 100%. work, and then they are Потому going что to do так the жить очень same. хорошо, очень Because счастливо. it is very nice И правда to же, вы live же like видите, this. There is much что очень happiness. сильно отличаются люди, You которые can здесь на see that фестивале people о вас here who заботятся. serve you are very У них different. есть что-то такое особенное. There Так? is something about Во-первых, them. они все обучены хорошо, Firstly, они they знают, are что им all надо well делать. taught, they know what Во-вторых, to они do. все имеют одно Secondly, настроение, they are all настроение in служения. one Они mood все of service. очень хорошо настроены, They бескорыстно, have чисто, a да? good Нет attitude, they are каких-то selfless, особенностей других в этих людях. Так? and that is what's special about Это them. означает жить вместе. Только когда люди живут вместе, And они могут так that means обучаться. they live together. По-другому Only маловероятно. like this they Очень can трудно learn how to создать be that такую way. среду, в It is very которой difficult to create вот, чтобы люди environment собирались раз в год и проводили where фестивали, чтобы у people них правильное gather настроение together было. Это once a очень year сложно сделать. to Легче, когда люди живут make a вместе. festival in the right mood. It Понятно, is что у much многих easier из if вас нет the возможности team такой, lives какая together. есть у нас сейчас, I know потому many что of мы you уже do not этим have путем such давно идем. opportunity Но as у we вас зато have есть because we возможность have been on this собираться раз в path неделю for a long вместе time. и But you говорить can о чем-то gather возвышенном. together И once a ставьте week эту and возможность discuss выше elevated всего в вашей topics жизни. and put Если this вы этого не thing будете first делать, in your life. шансов у вас дальше Unless развиваться you do, духовно you нет. have no chance at spiritual Самостоятельно development. человек не может победить свою A судьбу. person cannot Нужно, defeat чтобы his кто-то fate был on his рядом. own. He needs help, someone. Именно от одного человека к другому From перетекает one духовная person энергия. to another, spiritual energy Я flows. обязательно каждый год езжу еще в And святое место I для того, чтобы also там go to a общаться с holy более place once a возвышенными year людьми, to получать associate with more наставления в elevated жизни. people and Когда я уезжаю receive в святое место, instructions. я там When I go У меня такой to режим the holy дня. place, my Каждый daily день routine is 8 like часов this. молитва. I pray each day for 8 потом hours and then Можно покупаться, отдохнуть, I can bathe, I гулять, can have веселиться. Но rest. 8 часов молитвы But сначала. at first I pray 8 Что хочешь hours. сделать, нет проблем. Гуляй, веселись, And но then I сначала can do 8 часов whatever. молитвы, I can непрерывно. have rest, but before that, 8 Если я hours встал of в prayer 4 non-stop. утра, I get up то at 4 a.m. во сколько закончится Then молитва? when do I 12 finish? часов дня. А By потом весь день 12 твой. p.m. Хочешь, And сходи then на the Гангу, day is yours. покупайся, хочешь, You can там, bathe in the Ganges, потанцуй. you can dance, Нет проблем. no problem. Попробуйте так, пожалуйста. Try to live like this. Нормально мозги прочищаются. It cleanses your brain all right. Итак, первое, что мы должны делать, мы должны So, развивать в себе духовную firstly, силу. we need to Это develop ответственность spiritual перед force in нашими us. родственниками, перед That is нашими our детьми. responsibility before перед our своей relatives жизнью. and children, before Эта our сила life. развивается с помощью This force is developed Общение. with На первом association.
На первом этапе общение самое важное. At early stages, association comes first. И стоит на первом It месте в comes жизни, и first на втором. and second А also. на втором этапе общение But самое when you move важное и to the стоит на next первом stage, месте. А на association втором comes месте first стоит молитва, and prayer если вы comes уже second, смогли это if you сделать. already can do it. Потому что просто сесть с утра и Because начать just to молиться не sit down каждый in the может. morning Для этого надо is реально not уже for встать на everyone. путь For победы. that you should be on Вот the когда, path как of определить, victory. я еще лечу от How солнца, can но уже в you наушниках tell и whether you притормаживаю. fly from the sun, but you От have солнца your лечу, но на headphones торможении уже and лечу. you slow Или я down, уже к солнцу полетел. or you fly Как towards the определить, от sun? солнца или к How can you солнцу? tell? Как вы думаете? From or towards? Да. How do you Если я think? начал молитву, Yes, if I start молиться начал, я praying, уже полетел к солнцу. I fly Если вы towards утром the sun. садитесь If you молиться, get down in the morning to pray, то вы к солнцу уже полетели. then you fly to the sun. Спроси у жизни строгой, Ask your какой strict идти life дорогой, which path куда to по pick, свету белому where you should отправиться go с утра. in the Иди morning. за солнцем следом, Follow the хоть sun, этот путь although this неведом. path is unknown Иди, to мой you. друг, всегда My иди friend, always дорогою walk the path добра. of good. Да? Согласны? Is с that этим? right? Согласны. За это аллегория, за That солнцем is an следом. То, что надо allegory, всё время following туда the sun. солнце идти. Это аллегория, это It означает is иди к Богу. an Нет allegory, других вариантов meaning пути. go to Это и есть God. дорога добра, There are no есть еще other дорога ways. зла, идти That от is Бога. the path of good. And there is Всё очень also the просто в path этой жизни. of evil when you go Вот from когда God. человек к Богу поворачивается, When a он person первый шаг turns сделал, to вот God, здесь вот солнце he больше, makes the first второй step, шаг he сделал, has солнце more больше, sun in третий his шаг life, сделал, солнце another больше. step, И more тогда ты sun, осознаешь себя как and душу, then и you ощущение вот realize это you «я are a счастье», то, soul, что на and спектакле, оно this усиливается. feeling of happiness is very Усиливается от strong. этого. It И gets понимание stronger, близкого человека тоже and you усиливается со understand временем. your Потому close что person in сначала time, идет because at first спокойствие, приходит в there is сердце, в жизнь. calmness in your heart and life. Вот смотрите, вы на фестиваль At this приехали, festival, вам спокойнее стало do you в feel сердце. calmer? Is your heart Это calmer? первый Yes. этап. That А is у кого stage one. прозрение наступило? And who got Ко мне enlightenment? одна женщина One woman подошла came up to me вчера. yesterday Олег and she Геннадьевич, said, Dr. я думала, вы Torsunov, тут просто развлекаетесь. I thought you were just having fun here, А это же оказывается так глубоко. but this is so Я deep, it почувствовала, что у appears. меня жизнь другой I felt становится. my life Я is так хочу becoming жить теперь different. всю жизнь. I want to live like this Называется my whole прозрение. life. That is enlightenment. Человек открылись глаза у человека, он Her начал eyes чувствовать другую opened. жизнь, She started что to жизнь feel должна быть different другой. life. Я не хочу жить That так, life как is supposed раньше. to be different. I do not want to live like I used Я to. не тело, я душа, жизнь I'm not the прекрасна, body, хороша. I'm the soul. Life is wonderful and whole. Это третий, это уже следующий этап. That is Сначала the next stage. спокойствие, First you become а calm, потом знание and приходит. then Знание knowledge означает comes. прозрение. That's enlightenment, Знание revelation. имеет природу света. Knowledge is light. Оно открывает глаза. It opens знанию. your eyes. Когда человек живет, просто живет, ну и всё When a нормально, person живем, simply живем, lives какое знание. and he thinks Это he's жизнь во fine, тьме. he knows no Но knowledge, когда человек that открывает is life in глаза darkness. на жизнь, как правильно But жить, when he сразу мы opens живем в his невежестве. eyes to this Все life, люди рождаются в невежестве. all people are born У них in нет правильного ignorance. представления They о have жизни. no idea of Но right когда life. человек открывает свое But when a представление и person думает, я прожил всю finds жизнь his зря, understanding, все, he что до thinks, этого было, это I зря, lived in а vain, теперь я everything хочу I жить had правильно. before is Поднимите руку, у useless, кого but такое now I ощущение want to возникло. live right. Raise your hands, Вот those это who и есть had it. прозрение. Это This вот то, is что- enlightenment. У меня тоже такое было в I свое время. also had it in my time. Теперь я не чувствую, что я прожил свою Now жизнь I зря. do not feel that I lived in vain. Чувство собственного достоинства настоящее возникает True в сердце, когда self-respect человек comes in чувствует точно, the heart when a что person он knows свою for жизнь sure сейчас живет that не зря. he does not live in vain. Итак, для тех людей,
которые For уже поняли, those что без who наушников have они жить не могут, already understood that they что cannot они хотят live слушать without лекции, хотят слушать headphones, they музыку want to духовную. listen Уши to the стали главной lectures частью and их жизни. spiritual music. Через A уши goodness человек person благости живет lives через with his уши, ears, человек страсти a живет passionate через person глаза, lives with his eyes, человек в невежестве живет an через ignorant половой орган. person lives with his genitalia. Человек страсти, он A хочет все passionate увидеть в person этом wants мире. to see Ему хочется, everything in this world. чтобы наслаждаться этим He миром, wants нужны to глаза, enjoy, потому что через and to уши do идет that, другая сила. eyes are Она required, имеет более because глубокую духовную different force природу comes через through уши. ears. It is deeper Уши and связаны с spiritual. разумом, глаза с умом. Ears Ум are связан с connected to кармой. Если intelligence, человек and хочет жить mind are своей connected кармой to или свои eyes and желания karma. осуществлять в If a жизни, person wants он to смотрит live на by мир. his karma, А he если wants to человек fulfill хочет his поменять свою desires, жизнь, он he looks at слушает. this world. But if Если a человек person wants к to change слушанию his life, привязался, he это основная listens. часть его жизни, If a слушание, person is то он attached to благость hearing, перешел. and that is the major part of his life, he is in the mode of Но когда goodness. человек может слушать But when a person свой can голос, hear his voice соединяющий его с Богом, that connects him это to высшее God, проявление that слушания. is the И в этом highest проявлении hearing. слушания возникает And in необычный that, звук, который an Веды unusual называют sound appears. шабда-брахманом. The То есть Vedas это call такой it звук, Shabda Brahman. меняющий все вокруг. This sound changes Звук, everything меняющий around. судьбу. This sound changes fate. Веды объясняют, что The самая Vedas большая explain that the трансформирующая biggest сила в этом мире transforming это power звук. in this world Также Веды is sound. объясняют, что именно The Vedas also с explain помощью звука that Бог создал with этот sound мир. God created this world. И звук же меняет And судьбы людей. sound also changes people's fates. Звук, соединенный с Богом. Sound connected to God. Поэтому главное, So, что в молитве есть, the main это thing имя in Бога, prayer is the name Или of God, or прославление Бога, glorifying God, или направленная молитва к Богу, or обращение к Богу. a prayer Но directed to кульминация God. любой молитвы – это имя But Бога. the pinnacle of any prayer is the name of God. Есть два типа имен Бога. There are two types of Одни имена Бога names of подчеркивают Его God. силу, Some names и они привлекают tell тех of людей, His force, которые and they стоят на attract начальном, идут people на начальном who пути are духовного at развития. Им нужна early сила в stages of жизни, им не хватает spiritual счастья, им нужна development. сила. They Нужно lack нормально happiness, жить. they need Поэтому они strength, обращаются power, к so Богу they address God с помощью тех имен, которые with names настраивают на Его силу. that Например, Господи. allows them to meditate on Господи His power. означает Господь. For example, Господь Lord. означает самый старший. Lord is like a Тот, кто master, имеет the могущество в senior этом мире. one, the Когда one who человек has обращается к Господу, power он in this получает world. When a могущество person побеждать says, судьбу. Lord, he receives говорит power, «Всевышний», ability то to же самое. win. When he says Almighty, говорит it is the «Иисус», same. But when he это уже не says то же самое. Jesus, it's different. Потому что когда он говорит Because Иисус, то он when he says настраивается Jesus, на he личность, meditates на on личность the Бога. personality А of вот God. настраиваться на личность Бога, And to это meditate уже on the совсем другое personality дело. of God is completely different. Это означает, что ты It means попадаешь в личные отношения с that Ним. you have personal relationships with Him. Вот, например, For example, ребенку что нужно от папы? what does a child need from his father? Поддержка нужна, He сила. needs support Нужно, and чтобы force. кормил, поил, He дал needs кров там и все food прочее. and home and everything. Это отношение к Нему That is как Господь, да, relationships Всевышний. Но когда as ребенок Lord and Almighty. хочет понять But when отца the child или wants мать to как understand his личность, father or mother то он тогда as a person, другие отношения с ним строит. then he establishes Пытается понять, different чем он живет. relationships. He Так? tries to understand Точно what так his же father человек, lives который with. обращается к Богу Similarly, по a Его person who имени, addresses God by his личному name, имени, his в personal котором он name, рожден. he was born Бог with. не рождается в этом мире, но Он God is приходит, not born, говорится, but что Он he рожден. comes Да? here, and it is Бог said as приходит if в этот he мир were для нашего born. блага. God comes into this world for our Когда человек говорит benefit. Иисус, это уже совсем другое дело. When Когда мы one says обращаемся Jesus, к it is Иисусу, это completely означает, different. что When we очень скоро address Jesus,
That means Первое, что soon. мы узнаем, The first thing we're going to learn, что это имя this name спасает мою saves жизнь. my life. Второе, более And глубокое знание secondly, and deeper приводит к форме knowledge Бога. Человек начинает is the видеть форму form Бога. of God. The Третье, более person can глубокое see it. знание приводит And the third, к тому, deeper что человек knowledge начинает видеть события, makes the связанные с Богом, people Его жизнь. see events, life of God. И четвертое, самое глубокое знание приводит к Его качествам. And the Человек deepest обретает knowledge качество are Бога. qualities of God. Пока That мы is what a обращаемся к Нему person как Господь obtains. Всевышний, мы просто напитываем свою When жизнь we силой. address, И это тоже O хорошо, Lord, потому что мы верим в we этот мир. fill our Мы хотим life здесь быть with счастливыми. power because we believe Это in this world нормально. and we Но want to be постепенно happy человек here. понимает, But что gradually a person realizes that счастье, которое может дать he can личность Бога, receive выше a billion миллиарды times раз, more чем happiness счастье, from the которое мы можем personality of получить в God этом мире. than any we Поэтому can человек have in this начинает world. обращаться со So временем the к person Богу in как к time starts личности, to а не address как God просто as the тому, кто personality дает какие-то достояния. and not just someone who gives merits and benefits. У Бога есть 6 основных достояний. God has Первое 6 major opulences. это The first is могущество, power сила. or Второе force. достояние The это знание. second is knowledge. Третье достояние красота. The third is Бог beauty. дает красоту, силу, God gives знание. beauty, Дальше power, отречение, and четвертое knowledge. достояние. Бог The дает fourth отречение is человеку. renunciation. God gives it to people also. Пятое The достояние fifth opulence is дает бесстрашие bravery. человеку. Бог дает It makes бесстрашие. one fearless. И шестое достояние слава. And the sixth Бог is делает славным fame. человека. He makes Причем славным one не на время, glorious, а навечно. and not temporary, but В forever веках glorious. будут помнить того, кто служит Богу. The one who serves God is going to be remembered throughout centuries. Поэтому Бога называют Бхагаван. Слово For Бог that идет от reason, санскритского God слова is called Бхагаван. Bhagavan. God слово comes Бхагаван from переводится Bhagavan «обладатель шести in достояний». Sanskrit. То есть Literally, поэтому it is the one who Богу has 6 обращаются opulences. по его вторичному имени. God имени is Бхагаван addressed или by his secondary Всевышний. name, Есть другое слово Bhagavan Вишну. or Almighty. Это тоже одно и то же слово, по-разному не просто произносится. Когда к нему обращаются When he именно is так, то addressed in это this значит, way, что люди хотят от него that счастья в means этом мире, и ones они want to обязательно receive его получат. happiness in this world Потому back. что если человек And счастье he is going хочет to своими receive силами, it, он because придет if к a засаде. person wants to achieve happiness on Только his один own, he Мюнхгаузен is уже going to было be сказано, trapped. может себя самого за волосы вытягивать из Baron болота. Münchhausen Все is the остальные only one who не can могут. drag himself Но если человек out хочет of быть счастьем в swamped этом by мире и his hair. служит Богу, But if a обращаясь к person Нему wants happiness in this как world and he к addresses God Богу или Всевышнему, as тогда он, несомненно, получит Almighty, счастье в этом мире. then Без surely всякого he is сомнения. going to get Хочешь happiness. замуж, You want to обращайся get к Богу, married, получишь мужа. address God, you're going to Хочешь have a детей, husband. обращайся You к want Богу, получишь children, детей. address Но God and you'll обращаться have нужно them. искренне But you should и address достаточно глубоко, долго надо это sincerely, делать. deeply, and Но for a настоящие long разумные люди time. обращаются к But Богу truly как к intelligent личности. people address God as the Личность. Это очень personality. важно. That is very Очень важно important. также обращаться в You молитве should also к address in prayer Богородице, the Mother of God Матери Бога, и также к Его любимой. and Когда also Господь His приходит, beloved обязательно у one. Него есть любимая, When God обязательно есть comes мать, here, обязательно He есть Отец. surely has Если мы a father обращаемся and к a Его mother близким, and a то мы beloved еще ближе one. к Нему If становимся, we чем address напрямую мы those к Нему close to Him, we обращаемся. become А even если мы closer обращаемся к тем, кто to служит God Его than when we близким, то address мы Him еще быстрее directly. достигнем этой цели. For Например, example, Серафим Seraphim Саровский Sarovsky служил served Богородице. the Если мы Mother служим of Ему, God. достигаем If ее, we а если мы serve достигаем Him, ее, we то achieve мы her, Его and достигаем if очень we быстро. achieve her, then very quickly we Только achieve гордые God. люди напрямую обращаются к Only Богу. Признак proud men гордости direct просто и God всё. directly. That is just Человек pride. должен учиться A person понимать, should как learn правильно to служить Богу. understand how to Потому что serve Бог God хочет, right. чтобы мы не напрямую к Нему God обращались, does чтобы мы not want обращались us к Его to слугам. address Him directly, Служить Богу but His означает servants. выполнять Его желания.
To address his servants means to fulfill their desires. We should not want to do what we want. We want quicker results and we address God directly. But God does not want it from us. He wants us to be enlightened. And enlightenment, revelation comes to those who serve His servants. Servants are going to teach how to come to God. People lack knowledge. A prayer has two aspects. The first is sound coming from your mouth. It connects us to God. And the second aspect is the mood we pronounce the prayer with. On early stages, mood is more important than sound. A person should create mood with the means at his disposal. The main mean is voice of a saint. If you play the voice of a saint and you pray like he does, along with him you try to imitate that sound, then once you do it, you receive a high-quality prayer at once. When can you start praying without saint's voice? I cannot tell you, because I have not gotten there yet. I still chant prayer with the saint's voice, and I emerge deeper and deeper into it. I understand more and more why it is needed. You can chant on your own and listen to your voice, but this is a much longer path than the one I recommend to you. I prayed for 15 years listening to my voice. There was little progress, and I started to pray with my mentor. And in 5 years, I had a much bigger progress. The second thing you should know, prayer is stronger when we are faithful to it. What does it mean? That means you should have rules. I pray daily for 5 minutes. Take a small rule, 5 minutes daily. That means nothing can stop you from praying for 5 minutes. Even if you cannot get out of your bathroom, you are ill. In the moment you get out of there, you pray for 5 minutes and then you do everything else. Prayer loves those who are faithful. If a person sets a rule for praying, he should observe it every day in his life. If he wants to make it 10 minutes, he should also stick to it, but you should not take too much at once, because if you betray prayer, it is very dangerous for your faith. If you fail to observe the rule, on the following day there is going to be destruction of your consciousness if you are not repentant. At first, it's better to make it small so that you were sure you can observe it and then take more. Is that clear? The next thing you should know, prayer likes immobility. You should be still. It is better to be still in recommended poses by the scriptures. There are a few positions recommended. When a person stands still like a soldier, then he has more tolerance to his fate. He can endure his fate. And ultimately he is going to accept his fate completely. The one who can pray standing still. Because you always want to walk. When we walk, do we walk towards our fate or from it? Remember, when a person
walks Когда он somewhere, стоит, he он всегда always идет к runs себе. from his fate. But when he is still, he walks towards his fate. Потому что самое главное в судьбе это Because the выстоять. most important Когда thing человек in life стоит, is to его ум withstand. отключается, When a включается person разум. stands, Когда his человек mind идет switches куда-то, off and his так, Бог intelligence напоминает works. мне звуками сзади, So God что reminds музыка не me звучит. the music is not playing. Я в Тольятти, когда When I жил, lived я in экспериментировал Tольятти, над I этим. У меня made там стены были очень experiments. тонкие такие. И соседи The walls постоянно were ругались. very Я thin in начал my включать house, духовную and музыку. Когда включу my духовную neighbors музыку, проходит argued all где-то the time. полчаса, So и I соседи played успокаиваются. spiritual music, and 30 minutes later, my neighbors were at peace. А потом они вообще ругаться перестали. And then they stopped Такая arguing могущественная сила от altogether. музыки идет, от Music духовной. is so powerful, spiritual Супер вещь, music. да? It's great. Подскажите, Можно и пожалуйста, так You делать. can do Лучше ставить both. такую же. It is better Если to нет, play ставьте the какую same prayer. угодно. If you do Если not нет have своей it, веры, then play молитвы, any ставьте prayer. чужой. If you do not have prayer in your Спасибо. faith, Но you can по-любому even голос use the святого one from человека different всегда faith. является главной силой But сначала. saint's Я voice объясню is the почему. Я main уже force объяснял at много раз, first. еще раз I've already объясню. explained it Это many times. сравнивается It с is тем, как мы compared to обращаемся к близкому человеку. us Мы можем addressing our повторять: spouse. «Я We тебя can люблю, я say, тебя люблю, I я love тебя you, I люблю, я love you, I тебя love you, I люблю». love you. Услышал? Он Did говорит: you «Нет». hear this? No. И мы вспоминаем And первую then встречу we и говорим один think раз: how we met «Я тебя first, and люблю». we say just once, I С love памятью. you, with memory. Так вот, знаете, что у You нас should нет know памяти that о we Боге. have no У нас нет memory памяти of о God. Боге. Память о Боге есть только у святого человека. Only a saint Или has просто it. человека, который идет этим Or путем. just a person Часто on this люди думают, path. что святой это People где-то там на often think облаках, у нас сейчас that святых a нет. saint is high in На the самом sky деле, and we have видение no saints святости among us. усиливается у человека в зависимости But от его one's развития. vision of Можно во всех holiness людях вообще improves святость видеть и in вместе с ними the молиться. progress. You can see holiness in all people and pray with Я them. не шучу сейчас, я I'm говорю not правду. joking right now, it's the truth. Святость — это наша Holiness возможность видеть is ее. our ability to see it. Поэтому, когда возможность слабая, нам кажется, что When святые it's где-то weak, там, вот we Сергий think Радонежский, that Серафим Саровский, saints сейчас are нет far святых. away, Sergei Но Radonежский когда and человек начинает Seraphim развиваться в этой Sarovsky. теме, он может But найти as a уже person человека, progresses, который he молится can Богу, find a person и who ему prays этого to God, достаточно and для that его is enough сердца, for чтобы him, сильно for his heart вдохновиться. to be Связь с inspired. Богом уже через этого человека There is начинает connection идти. to God through that person. У очень But a возвышенного very святого elevated даже saint просто get его ученик inspired о Боге начинает just говорить, by он сильно his disciple вдохновляется от speaking этого. of God. Но мы недоразвиты. But Нам we нужна are какая-то сила для underdeveloped, we вдохновения. need some Ищите power to be сильного человека inspired. духовно. Но если Find найдете хотя a бы кто-то, spiritually пусть читает strong молитву рядом person, с вами. but let there Хотя be бы at least кто-то. someone И to это pray даст next вам to you, возможность to hear развиваться the без voice, всякого сомнения. and Без you всякого will be сомнения. able to develop, Вот эта surely. подложка внутренняя, или я тебя люблю This с чувством, inner underlining, or I love you with a feeling, starts to work immediately when you pray with someone who is more spiritually advanced than we are. So, do not be worried if that person is just a little more advanced. It is also good. Good day. Please say, in Christian prayers, mostly they start with Lord, but you say that even saints' prayers also have Lord as the first word. Lord Jesus Christ, the Son of God. There is Jesus and that's enough, because in prayer a person cannot focus at once on everything. You should be very developed to hear every word and for it to enter your heart deeply. Focus on just one word. For example, Lord Jesus Christ. Jesus is the main, and then you have one result. If you focus on Christ, the result is different, is His deeds. And if you focus on Lord, you are going to have a happy life.
You focus differently and the result is Но different. все равно концентрироваться придется But только на одном still, слове, you больше have всего. to focus on one word Или, по крайней mostly, мере, на двух. or at Но это least уже on очень two, высокий уровень. but that's a very high level как бы already. Настроиться, два настроя в одной молитве Two иметь, это очень focuses in высокий one уровень. prayer, Это очень that тяжело. is advanced. It's hard to do. Про неподвижность. And also В immobility. молитвах там практически In каждые 23 Christian секунды prayers, every 20 or поклон святому. 30 seconds you bow Нормальный down. поклон, это не значит, что вы нарушаете That's неподвижность. okay, you do Иногда not хочется break действительно immobility in постоять that case. неподвижно, но Yes, традиция, sometimes I want to stand still, but traditionally I'm supposed Можете to bow кланяться в down. уме. You can bow down in your Нормально, да, mind, в уме it's кланяться okay. нормально. Иначе это будет суета. просто. Otherwise, there is going to be fuss. Дальше, стоя When на a коленях, person когда prays человек молится, standing стоя on на his коленях, он knees, вырабатывает стойкость his духа, spirit becomes победу steadfast над судьбой. and he overcomes his fate. Он становится твердым, как He камень becomes душевно, firm as a rock способен побеждать судьбу. and he is able to win. Когда человек сидит на ягодицах, When a вот person просто садится вот так sits вниз, и тоже с прямой on his спиной, buttocks спиной with сидит, his back straight, то он вырабатывает волю. he gets willpower. Понимаете разницу He между generates стойкостью willpower. духа и волей? Do you see the difference between Стойкость духа steadfast означает, spirit and что willpower? человек If your spirit его is гнет судьба, а он не steadfast, гнется. А then воля when означает, fate что он может tries to куда-то bend you, направить свою силу. you do not Направление. Рано утром встать, submit to допустим, it. But if you have willpower, you can direct it. For example, you can get up early in the morning. Ноги вот так The next заплетать, position падмасана или поза is лотоса. Padmasana or Мышление lotus фокусирует position. на It focuses your молитве. thinking on вот prayer. здесь мысли находятся, а вот здесь Our вот thoughts are воля. right here, Когда человек and падмасану here вот так is our ноги willpower. закручивает, то если у него If мысли your ему thoughts мешают hinder молиться, you то он с and you помощью make падмасаны мысли lotus эти position, you can соединяет connect молитву, your думает о thoughts молитве. to prayer. You think of prayer. Понятно? Gradually, Постепенно эти каналы subtle пробиваются, и у channels него are ум соединяется с cleansed, разумом. and Падмасана, ум mind соединяется с connects разумом. to intelligence. Также падмасана And равносильно also, вот этой мудре. Padmasana is equal Когда to this большой палец это mudra. я, The а thumb указательный is me, это моя воля. and the index power is my Когда они willpower. соединяются When вместе, they are получается connected, вот такая вот мудра. it's this mudra. Видели, да, на Have фотографии? you seen it? Это означает before? соединение меня с моей волей. It means I концентрация connect внимания. myself with my Тоже willpower, вот так I пальчики focus. хорошо делать во время молитвы. Вот It is так good вот. to Раз. hold your fingers Перевернули like вверх this. означает я Palms up, принимаю. I Вниз accept. означает я Down, замкнут внутри I себя. am И так closed хорошо. inside myself. На It is начальных good этапах both лучше ways. принимать. Но On если early вам мешают stages, it is better родственники, to accept, переверните руки. but if your relatives Все hinder шумят you, вокруг, вы не можете then сосредоточиться. Переверните hold your руки. palms down. Продолжать If молиться you перевернутыми pray руками, like this, войдете palms внутрь down, себя, you're и going будет легче to вам be inside переносить yourself, and it would be помехи easier извне. to Следующий withstand момент. some noises. The next point, Четки перебирать лучше всего it is средним better пальцем. Средний to палец count означает beads with моя your жизнь. middle finger. Моя жизнь. The middle finger is my life. И большим And означает я with the thumb, it's посвящаю me. свою жизнь, I devote my life молитве свою жизнь. to посвящаю. prayer. Средний палец, жизнь. Человек. The middle finger is life. Следующий The момент. next pose, Если некоторые some may могут try пробовать, вот есть to еще поза make бабочки. a Вот такая вот. butterfly pose. Стопы вот You так keep your соединяете. souls together, И постепенно and коленки gradually опускаете вниз. you put your И knees прижимаете on вот the так floor and Тело press при them этом down. изогнутое, вот так немножко, как Your дугой. body is a little Поза arched. бабочки, она освобождает The от половых butterfly желаний. pose Если очень много relieves секса хочется в sexual жизни, desire. If you если want мешает much sex in life, жажда еды, if you want хочется food кушать, badly, секса, you want хочется to eat, спать, you want to sleep то and поза have sex, бабочки, вот это вот then положение, the оно butterfly pose освобождает от этой энергии sets нижней. you free from this low Энергия вверх energy. начинает идти, и человек The energy goes up, устойчивым становится в жизни. and the person Его низменные becomes желания firm сильно in life. беспокоят. He's not bothered by lowly desires. Женщинам даже
очень полезно It это is even делать, very good молиться в for таком положении, women потому что to даже pray in this детородные position функции because it можно improves позой бабочки просто fertile бесплодие вылечить positions. во время You молитвы. can cure infertility with this pose during prayer. Когда человек просто сидит во время When a молитвы person согнутой just спиной, sits with эффекта his back никакого нет. hunched, there is no Положение, effect. которое вы занимаете во время The молитвы, pose надо during периодически prayer менять, should потому be что у вас shifted не from будет time to силы time долго его терпеть. because you Но cannot кто-то может полчаса take выдержать, it for кто-то 10 long. минут. Some can Потом make it следующее for 30 положение, но minutes, всегда some надо 10 фиксировать minutes, себя в этом положении какое-то but you время. should always be Если still человек for молится и some ходит, time. это If a тоже person хорошо. walks and prays, it's also Когда у good. него нет сил сидеть и If he молиться, cannot sit and можно pray, походить he и has no молиться. strength. Тогда ум будет сильно Then работать. mind is Старайтесь going думать о to Боге, work когда вы это really делаете. Когда человек двигается, strongly, он думает so всегда. Не he может should think of остановить God. мысль. Да? When you move, you think, you cannot stop it. Работать и молиться можно. You can И work даже and в туалете pray, сидеть и and молиться you can можно. even do it in И the в автобусе bathroom ехать и молиться and можно. on Между bus. делом. Это нормально. That is okay, Но это не должно быть главной but молитвой it вашей. should not be your Если вы primary делаете prayer. молитвенное правило, If означает you все have остальное «до свидания». a prayer rule, everything А в любое else время свободное вы should можете be молиться. left aside. But you can pray anytime, Потому что also, человек, когда оставляет because тело, when a и person он leaves his body произносит имя Бога, в and этот he момент он pronounces the name of достигает God, духовного мира немедленно. he attains the spiritual world immediately. А где вы оставите тело? Мы не знаем, где мы оставим And we do тело. not know when we're going to leave our Можно body. везде молиться, не So you can запрещено. pray anywhere. There are no prohibitions. На себя или от себя? You should count beads towards yourself or Это from yourself. Зависит от It вашей depends веры. on your Узнавайте faith. это правило, как вот молиться Find на it себя out. четкие вести или от себя. Find Это надо that узнавать в rule вашей вере. in your Я не faith, знаю точно, how как. to count beads. I do not В know моей вере на exactly. себя. In my faith, we Я не знаю, count как у вас, может, towards от себя. ourselves. Ну, кто его знает? Это But who технический knows? момент. It's a technical Это имеет thing. такое эзотерическое значение, но There is не an пагубное. То esoteric есть можно meaning, от себя, but можно it на is not себя. so bad. Нет никакого You can такого страшного Do какого-то both запрета. ways. The prohibition is not so strict, the rule. Есть два типа молитв основные. There are two Один тип major молитв — это types of просьба. prayers. One is a Человек request. просит что-то у A Бога, person asks а for другой тип something молитв from он ему God, отдает. and another type Не просит, is а he отдает. gives instead of asking. Из просьб есть два типа молитв. In Одни asking, there are это two просьба о prayers. материальном, You may ask молитва с for просьбой о material материальном. things, и второй тип молитвы Or это you молитва can с просьбой pray о духовном. for spiritual Во всех benefits, священных писаниях говорится о benedictions. том, что All the молитвы с scriptures say просьбой о that материальном asking бессмысленны. for material things is useless. И они могут senseless. применяться в исключительных You can случаях, only когда use it человеку in крайне тяжело в exceptional жизни. situations when the situation in И life его is very difficult жизнь and when разрушается, life и это falls мешает apart его также and духовной it жизни. hinders spiritual practice also. Когда человек But просит when a person asks for духовную силу, spiritual вот force, дай нам хлеб насущный, это духовную силу. asking просьба for духовной bread силы. is Не то, что asking дай for нам spiritual хлеба и things. денег, It is мы not больше like дам we всего. ask for more Нет, money это or наш something. хлеб насущный — это духовная сила. Вот вы Daily сейчас bread кушаете is хлеб a spiritual насущный, power. потому что есть хлеб не You насущный, а now есть are насущный. consuming Насущный означает daily нужен bread. всегда. Daily means you always need it, Хлеб означает пища. and bread is Какая пища food. человеку нужна всегда? What food does Духовная one пища always всегда need? ему нужна. Вся остальная Spiritual пища food. нужна иногда. All the rest is only needed from time to time. Поэтому надо просить духовного у Бога So you всегда. should always ask God for spiritual, Не является такая просьба греховной. and such request is not Духовного означает sinful. отношения с Богом же. When you просим. ask for spiritual, you ask А God когда мы for просим материального relationships with чего-то, это Him. тоже возможно, но это надо It is делать в also possible to исключительных ask случаях, for когда material жизнь в things, засаду but you попала совсем. should also do Совсем it плохо when стало. it is really Как вот difficult это in на life for спектакле. you. Like in that Забыли, play когда они там, yesterday, Господи, they all помоги. started Ну, to то есть они просили pray, материального, God, но это help, тоже please. нормально. Богу It's okay нравятся to ask такие for просьбы material тоже, things from когда в time to time. критическом случае, а не когда God каждый likes день. it in critical situations, but not Итак, daily. Просьба
это A необходимость для request тех, кто is начал necessary for духовную those жизнь. who Сначала мы have just started spiritual life. At first, нищие, we are beggars, нуждающиеся. we Мы всегда need. нуждающиеся, We но always есть люди, need, but there are которые people не могут не who просить, cannot refrain а from есть, которые asking. могут. And there are Те those люди, who которые can. могут не просить, это Those who значит, are что им уже able дано. not to ask Есть have люди, already которые been просто given. живут, а есть люди, которые There are находятся people в who миссии just live, духовной. and there are Те, people которые in попали в spiritual миссию, mission. они уже ничего Those не просят, engaged потому что in они the mission ask for получили. nothing because they have Если already человек находится в миссии, received. уже Бог дал ему жизнь, If a дал ему person has служение, already то такой человек received хочет life удовлетворить and Бога. service from Он purpose, просит возможности he wants to служить. only satisfy служить. God. He Ему уже не asks надо for ничего, service. кроме He служения. needs nothing else but Молитва service. может произноситься одно в молитве идет, а желание There у can человека be может one быть thing другим. in prayer, but Я, one's допустим, desire can be повторяю имя Бога, different. но у меня в сердце For есть example, желание. I chant the names of God, but there is a desire in my heart. I want to serve you, I want to live for Это самое you. лучшее желание, And that которое is только the бывает best в этом desire мире. that can Это be in this желание world. разрушает все препятствия, This desire как на destroys духовном all плане, так и на obstacles both материальном. on Если вы spiritual даже and material нуждаетесь в path. материальном счастье Even if и you не need можете без material этого happiness жить, and если you вы cannot live все-таки without it, пересиливаете себя и still, if you молитесь, я хочу overcome жить it для and тебя, you я хочу pray, жить для I тебя, want to все live for материальные you, ваши проблемы all тоже your уйдут. material Потому problems что are когда going to be человек solved also. хочет сам решить Because свою when a person проблему, wants to solve his problem himself, то действует только его карма, only his karma acts. только карма и все. Karma, and Но that's когда it. человек хочет But жить для when he Бога, wants тогда to Бог сам live for решает его God, проблему, then потому что God Бог himself solves all the не problems. скупец. Because God Он is самый not близкий друг, и он stingy. знает, что He нам надо is решить our проблему, closest просто мы его не friend, пускаем туда. and he Он очень knows the problem деликатный. should be solved, Если мы but сами we do хотим not решать, let он him говорит, пожалуйста, inside. давайте He's решайте сами. very delicate. If he sees we want А to если do мы it уже ourselves, решили сами he не решать allows us. проблему, а But if просим Богу we служить, уже все, я уже ask God безнадёга for у меня в help, жизни, мне if бесполезно, we и see our life никакого is счастья в моей жизни hopeless, не there будет, is я no хочу тебе happiness, служить, то and тогда then we pray, приходит счастье. I want to serve you, Почему? and Потому что happiness Бог его comes. дарит без труда. Because Богу God не gives сложно it нам подарить easily. счастье. It is easy Но for есть одна God to give us проблема. happiness, but there is just one Мы problem. настолько скупы, что We даже are на секунду so не можем отвлечься от stringy себя. that we cannot get На distracted секунду. from Постоянно ourselves думаем только о for себе. 1 second. We constantly И даже think в of отношениях с ourselves, Богом. even in relationships with God. А просто отвлечься от But if себя you и just сказать, get я хочу distracted жить from для тебя, я yourself and хочу тебе say, служить. I want to live for Это you, уже I want to большая serve победа you. над своей And that is a great В этот victory момент over your всё fate. сбывается. In that moment, everything Всё comes сбывается. true. Первое, что дает человеку The first Бог, thing God это gives a материальное person счастье. is material happiness. Да? В основном, да. Mostly yes. Но если человек хочет служить But if Богу, a но ему person не wants хватает to serve здоровья, God and тогда he нет. lacks health, then no. И если человек духовно хочет If a развиваться, person но у него wants не to хватает develop здоровья, spiritually and то he он lacks может просить о health, здоровье. then he can ask for help. В Ведах говорится, The Vedas say, следует желать из всех out желаний of all только desires, здоровой a жизни person или should only wish a healthy life ибо or назначение человека self-preservation, for задавать human вопросы purpose о is Боге. to inquire about God in this life. This is the goal of human life, to ask about God and service to Him. Nothing else can be the goal of human life. This is direct translation of a verse from the Следует scriptures. желать только здоровой жизни You should only desire a healthy или life самосохранения, or что одно и self-preservation, то же. which is the Ибо same. назначение человека задавать For a вопросы human being is о meant for Боге и служении. inquiry about God Ничто and иное about не может быть service. целью жизни Nothing человека. else can be our goal. Да? Yes, please? Про себя. To yourself. Когда человек молится вслух, When a действует person разум. prays aloud, his Когда человек intelligence молится про works, себя, and when he действует ум. prays to himself, his mind does. Когда я начал изучать Веды, мне попался один When очень I возвышенный started to человек, study который the меня Vedas, наставлял. I met a Я very был очень exalted person who высокомерным instructed человеком, и me. им до сих пор I was a остался. very arrogant man, and I Вот. still Но am. тогда мое высокомерие, оно But не back знало then, никаких my границ. arrogance knew no bounds.
Я начал молиться и I молился про started себя to все pray, время. and I always А did он it to молился рядом myself, вслух. and he prayed next to me aloud. Когда я его спросил, Then I почему asked ты him, молишься вслух? "Why do you pray Он aloud?" говорит, потому He что said, про себя "Because молиться это очень when высокий you pray to уровень. yourself, it is a very И меня это advanced удовлетворил, этот level." ответ. And I was very satisfied by the answer. Потом я начал его But расспрашивать. then Я I говорю, а есть started to примеры вот ask людей, him where there were examples подразумевал, of похожих на меня, people like me, I которые про себя implied, молились? who Он also говорит, есть prayed такие to примеры. Есть, themselves. например, говорит, Харидас Такур, He said, такой возвышенный "Yes, there are святой. examples Он like сначала молился Haridas громко Thakur, очень, an exalted saint. At first 6 he часов. prayed very loudly for 6 потом 6 hours, часов шепотом, then he потом 6 часов про whispered себя. prayer for 6 hours, каждый and день. then he prayed for 6 hours to himself В конце daily. он про себя молился. Я говорю, а какой In the критерий, end, что he можно prayed to молиться про himself, себя? and I asked, И он мне "What is the сказал, что criteria you can pray to yourself?" критерий такой. And he answered, Если твое сердце абсолютно "If чисто, your heart is это значит, absolutely что у тебя нет pure, кармы. И that это значит, means you что have ум no на karma, духовной платформе and your находится. mind Это is значит, at a что кроме Бога spiritual ты ни о чем не platform, можешь думать that больше. means you Тогда can ты think можешь of молиться nothing про себя. but God. Но Then you если can человек pray не to находится на yourself. таком уровне, его ум But чуть-чуть if that is загрязнен not хотя бы one's level, судьбой, and когда он his начинает mind про is себя a молиться, bit то в это время он не о Боге contaminated будет with думать, а о karma, своих проблемах. if he prays to himself, Поэтому in про that себя moment he молиться thinks невозможно. about himself and not God. Невозможно. So it is impossible Но to pray to yourself. В моей духовной традиции нас But in my заставляют spiritual молиться про себя, tradition, учиться. we are forced to learn how to pray to ourselves. После 3 лет служения своему After 3 наставнику, years of service to получил my первое spiritual посвящение master, I духовное. received the first Когда я служил spiritual еще 5 лет initiation. ему, After я получил another второе посвящение 5 years, духовное. I Второе received the посвящение second означает, initiation, что and дается молитва, которую there надо is a читать prayer только про себя, given еще that you дополнительно, should как нагрузку. only 3 раза chant в to день надо её yourself. читать только про себя. You chant it 3 Я до times a сих пор не day to научился. yourself, and I Уже have столько not лет прошло. learned how to do it right after so many years. Молитву нужно читать When you pray, при естественном there should be освещении. natural Электрический light. свет разрушает в какой-то Electrical степени light духовную силу. destroys Лучше the всего, spiritual чтобы горела force to свеча some extent. или It дневной is свет. best if there is a candle or Обязательно natural молитва daylight. должна быть направлена на Your алтарь. prayer should Не be нужно просто в directed at the пустоту молиться. altar. Do Может not в пустоту молиться pray тот, у to кого алтарь в nothing. сердце уже сформирован. Only него the one там who has высвечивается the уже altar in святой his человек, heart can Господь. Он уже just может сердце, pray но нужен without алтарь. seeing the altar. Мусульман алтарем является For священное Писание. Muslims, Можно the поставить altar Коран is просто. the scripture. Или может быть They алтарем can просто put святое имя, Quran, написанное где-то. or it Мусульман can тоже be a практикуется holy такое. name written that У is also христиан an на алтаре altar. стоит изображение лика. Christians have Это тоже icons, очень эффективно. images on the altar. It is also very effective. Легче молиться лику It is святому. easier to pray Тяжелее when you книги, see the еще тяжелее picture имени. of a saint. It Но is more difficult эффективность to от pray молитвы имени to выше. the book or the holy name, Имя but it ближе is more всего effective to pray to the личности. holy name. It is closer to the personality. Может быть, но Maybe, эффективность but it is низкая. not so Лучше effective. всего одну It is молитву better культивировать to много лет. И Chant надо one брать prayer самую for many возвышенную years. молитву, You ее should культивировать take много the лет, а most остальные exalted молитвы one нужно and читать work on it for years. You также should also понемножку, read для other разнообразия prayers и a душевного little счастья. for diversity and for happiness of your heart. Например, самая главная For молитва example, с the именем Бога main должна prayer читаться containing многократно, the names много-много of раз. Но God есть молитвы, should be которые нам надо chanted произносить multiple для счастливой times жизни, for years, и их надо but there are произносить also понемногу. prayers we chant a little for happy life. Когда мы много для Бога делаем, и When we чуть-чуть do для a себя, lot это for God нормально. and a little for ourselves, it нормальная is жизнь. okay. That's normal life. Когда человек молится, When a он не person должен prays, отвлекаться ни на he что should not другое. be distracted by Никаких anything. там готовить параллельно, там No еще что-то не cooking at нужно the same это делать. time.
You should not do that. Full concentration. Один на один с Богом. One-to-one with God. Чтобы на что-то отвлечься. You cannot be distracted. If your mind get distracted, do not be sad, get it back to prayer again and again. Only the one who already has relationships with God can be constantly focused on Him. When God reveals Himself, the person cannot lose focus because the taste of relationships is so sweet that nothing else can attract the person. But it happens by God's mercy. We cannot become focused ourselves. Focus comes thanks to taste. Our mind always strives for happiness. The biggest happiness comes from God. So when mind feels God by God's mercy, mind cannot be distracted, and then the focus is total. Otherwise, when a person chants a prayer, mind goes where there is happiness or distress. Where mind wishes he had happiness, that is problems. So mind either goes to problems or happiness. I had such a nice day yesterday. Whoa, what a problem. So mind is anywhere but focused on God. It is going to change soon. You should practice. You should not think, I'm going to do something else, I cannot pray. You should go on and on. If you attend events where they teach to pray, it is great fortune. For example, in our team we have weekly retreats. We go deeper in prayer and we have certain rules. At first, a senior explains general meditation, then we pray for 2 hours altogether, then we sing spiritual songs, and then we share experience. It lasts 6 hours. Every Sunday we have rest like this. We do not work Sundays. We get together and we have such a holiday of the soul. What other questions do you have, please? Is there the name of God in Kundalini Yoga? My knowledge is very superficial. If there is, it is okay. If not, then goodbye Kundalini Yoga practice. Yes, it is there, but if I practice this with the name of God each morning, it also works. I noticed that when you do yoga and you pray, the focus is only better if you do not focus on the pose exercise, but if you focus on the prayer. I do it sometimes. I do yoga to have my body healthy, but I focus not on my body but on the prayer. If you can do that, then your prayer is going to be better with exercises. But mostly people think about their exercises. In Kundalini Yoga, it is first exercising, then prayer. Then you should pray separately. Otherwise, you are going to waste your time. I do not advise my students to pray and do yoga at the same time, because their focus is not like that. Next question, please. How to pick your direction? If the heart is open, you like everything. Go on, be everywhere, in all traditions. Time will come, and your heart is going to choose, undoubtedly. It is going to be a revelation in your heart. God is going to show you your way.
Даже But do когда вы not что-то reject выбрали, anything. не отвергайте то, что вы не Even once выбрали. you made your choice, Потому что do not двойственность reject заставляет everything человека else. считать что-то Because ниже. duality makes a person Он think что-то выбрал, а that все something остальное is ниже. worse. Это He не picks ниже, one просто and я he вот thinks выбрал, все all the остальное rest тоже is так же worse. возвышено. No, it is also all exalted. Начинаешь какое-то молитвенное правило, вот, I допустим, have читать some молитву, rule for и при этом еще praying. I читаешь, chant some допустим, prayer, круг but мантр. at the same time И I chant потом one впоследствии round Если of вы спросите у mantra. наставника If православного, you то он ask почтет это a за Christian оскорбление. то есть нельзя так mentor, he is going to tell you Но that is если an вы еще не offense. выбрали веру, But if то you вы have можете not смело это picked your делать, faith yet, потому then you что can do it. Богу одинаково bravely, сладко слушать, because, как бы вы ему не молились. God likes Это it мой no личный matter how you pray. That is my personal experience. Просто когда человек выбирает свою веру, у But него when a нет уже person вариантов. picks his faith, he has no other options then. Некоторые люди мне говорят, у меня, Олег Some Геннадьевич, была people одна tell вера, me, потом бац, я I поменял. had one faith and then I И у меня changed теперь it. другая. Это невозможно. It is impossible. Значит, у вас никакой веры не было. That means you Если у had no человека есть faith. вера, он ее не может If a поменять. person has Если faith, he человек уже cannot имеет change какие-то it. отношения с Богом, If a поменять person их has невозможно. relationships with Потому что God, они настолько they сладкий cannot вкус be имеют, changed что because they are шансов so нет вообще sweet. это все поменять. You cannot просто change it. невозможно. It is impossible. А если у человека нет веры еще But if a никакой, person то has он no может faith и yet, так он he can изучает, study и так everything, he читает, и can так. pray like this and like that. Как много девушек There are so many хороших, nice girls. как много ласковых There are so имен. many Но лишь gentle одна names, меня but тревожит. only one touches my heart. Значит, уже выбрал. That means he has already chosen. Видите, как много девушек хороших, как много There are so хороших many дев, nice girls, как много so ласковых many имен names, Бога. Но лишь одна names меня of вера God, тревожит. but only Значит, уже one выбрал. faith touches my heart. That А means если you've ни already одна не made your тревожит, choice. значит, не выбрал. Выбирай дальше. And if not, you should choose, you should continue. И в этот выбор никто не должен And вмешиваться, no one потому что вам should никто не поможет. Если вам interfere in скажут, your вот choice. это правильная It is going to be вера, no help. это не поможет. If someone tells you, this is Потому что the это right будет не ваш faith, выбор. it is not going to help Вы you должны because сами сделать you are свой supposed to выбор. make your Приведу choice пример. yourself. Ко мне Here вот is в an сфере тоже example. одна женщина обратилась, One говорит, Олег Геннадьевич, какая у woman меня addressed вера? me on this matter. She asked, Скажите what is my мне, я faith? буду верить вот так, Please как вы tell me, скажете. I'm going to do it. Женщины очень наивные часто. Women are very naive sometimes. And Я I говорю, answered, хорошо, вы замужем? okay, are you married? Она говорит, She said, нет. no. Я говорю, поднимите I молодые asked люди, кто single не young женат. men to raise their hands. Подняли молодые люди руки в зале. So there were hands. Я посмотрел на них, I looked говорю, around. вот это ваш муж, I picked one and I said, будущий. Вот this это is your будущий. future husband. Она говорит, нет, я And не she согласна, said, Олег Геннадьевич. no, I disagree. Говорю, ну как вы как бы But как не согласны? Говорю, вы же How? мне How доверились. is that? You Она говорит, ну trusted как, me. я же вас спросила о вере. Yes, but I asked Я you говорю about ей, faith. моя And I answered, дорогая, отношения с My dear мужчиной one, даются на несколько лет. relationships with Отношения с men Богом are for a few даются years, навечно. but relationships with God И are вы не можете forever. от меня принять на If you несколько cannot лет accept отношения, как же вы relationships от меня for a few примете years, отношения с Богом? how can you Это вообще accept невозможно. relationships with God from me? It is impossible. Она такая подумала, говорит, да, She я поняла. considered it and said that she had understood. Ищите, Бог откликнется Search and God is going to со временем. respond to you. Но In если time you're going to know. У вас правильный путь в жизни But будет, if то your ваше path in life is уважение и right, любовь к другим your духовным respect культурам and love будет to только all возрастать со spiritual временем. cultures Не are going таять, а только to возрастать. Чем grow больше in вы будете time. заниматься духовной The more практикой, you тем do больше вы будете spiritual любить practice, разные культуры the и more веры. you're going Тем to больше, love больше, different больше, faiths and больше. cultures. Но сначала вы But будете at first, бояться. you're going to be Первый afraid этап, of когда them. человек выбрал Stage свою веру, one, все остальное он боится once a слушать, person has смотреть, какое-то chosen время his faith, боится. he is Но afraid of потом, everything else, когда он to уже see, to развился, listen. его опять But тянет к once he другим is верам, потому что он developed, видит в he этом is во всем drawn Бога, to ему different хорошо. faiths because he sees God everywhere. А? Что, как? How? What how? Еще разные, да, другие? Many more different. Это секретная информация. That is secret Нигде об information. этом не говорить. Большой Do секрет. not tell about this Понятно, to что я об этом anyone. говорю. Так вот. Ни в одной вере вам не примут.
It is not going to be accepted in any faith, Я вам по your секрету idea. скажу. But I tell Мне you нравятся secretly, разные духовные культуры, молитвы. I like different spiritual очень cultures and prayers. It makes me happy. Я недавно посмотрел фильм I've «Фарук recently Умар», watched a movie, как Магомед Farooq пришел- Umar, пророк about Магомед пришел в этот мир. coming of Телесериал Prophet Muhammad очень into this качественно world. сделанный верующими It is a людьми. very high quality TV series made by Фарук Умар. believers. It is Muslim. Фарук, It spells Фароук F-A-R-O-U-K O-M-A-R. Одного из первых This is халифов. the name of После one of пророка там the халифы first дальше chalifs. Сначала был первый халиф, потом второй. There Вот was второй халиф это Фарук The Умар. first, then the second is Farooq Umar. Когда этот фильм посмотрел, я когда его When I смотрел, watched я был this просто счастлив. movie, I was Просто счастлив. absolutely happy. Я был счастлив за них, за этих людей, I was so которые happy верят в for Бога, these people за who этих believed in артистов, God, которые показывали for свою веру. all Просто the вот, actors who просто showed their бесконечно faith. счастлив. Но я I не was мусульманин. endlessly happy, but I am not a Muslim. Недавно я слушал проповеди святого Зосимы. And recently I listened Есть to аудиозаписи, preachings есть of видеозаписи Saint И Zosima, я просто There был are счастлив без ума audio смотреть на этого records, человека. and Но I я не was православный extremely happy with it, but I am not a Christian. Но вы никому не говорите, это секретная But информация. tell no one, this is a secret. Но если мой духовный учитель But увидит, if как я my смотрю spiritual проповедь master святого человека, sees он поулыбается, as I watch похлопает меня preaching по of плечу, some скажет, saint, «Смотри дальше». he's going to smile, pat me on the shoulder, and tell me to continue. Голос A святого saint's человека. voice. Вот голос святого You человека. hear the saint's voice now. Он playing. дает счастье, успокоение. It gives Вдохновляет на happiness and духовную жизнь, peace, it inspires приносит for радость spiritual сердцу. life, it gives joy to your Этот человек, heart. когда он When поет, this person sings, собирается в Индии по 50 in тысяч India, человек. 50,000 поет только о people Боге gather, вообще, он ни о and себе he ничего не only поет. sings of God, Только о Боге. only of God. Он же сейчас поет, что мне ничего не надо, кроме Бога. Now he Сейчас sings буквально. he needs nothing but God. Вот этого Винод Агравал. His name is Vinod Agrawal. Ну, таких же много людей. не There are только many people like this. सरकार बात यह है श्रवण सुयश सुनी आए हो मैं नाकाबिल हूँ अधम हूँ पतित हूँ इसीलिए तो आपके पास आया हूँ क्यों तेरी रहमत पर मेरे गुनाहों को नाज है तेरी रहमत पर मेरे गुनाहों को नाज है बंदा हूँ Ведь он поет, а потом начинает говорить о Боге уже. Перестает петь, говорит. बंदा हूँ जानता हूँ कि तू बंदा नवाज हो यारे Любимый! Вот сейчас он говорит. Любимый! Пьяре! Любимый! А дальше начал петь. Он в полном трансе находится человек. तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ Не надо мне ничего другого в жизни. Не хочу больше ничего другого. तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना के सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ Но это не мой духовный учитель. But this is not даже my не моя spiritual духовная master, and even not my Соседняя. spiritual tradition. It's a neighboring Просто one. этот человек. Мне He's нравится. just a saint and I like it. Да? Yes, please. Should husband and wife pray together or separately? Вместе невозможно. It is impossible to Иногда do it можно, together. бывает редко. Sometimes it is possible, but Я it's очень rare. громко молюсь, у меня жена очень I тихо. pray Когда very молюсь, её loudly, трясёт. and my wife Ну, prays через дверь quietly, нормально. and Я she's в соседней shaken. комнате, когда But молюсь, it's она okay мне to становится pray тихо, она in довольна. different Так rooms. мы вместе молимся. That is Она the в одной way комнате, я в we другой. pray together in different rooms. Then it's fine.
Мужчина и A женщина man это and a абсолютно woman разные. Вы вчера are все absolutely прекрасно же видели. different. You saw Абсолютно that in разные the они. play Им очень yesterday трудно быть evening. вместе всегда. It is difficult for Они them to вместе, always когда be они together. заботятся друг о друге, тогда They они are вместе. together when they take А care of духовной each other. практикой вместе трудно But it is заниматься. У difficult to женщины have a молитва spiritual очень practice together. эмоциональная, Women pray очень very такая emotionally. глубокая. It is Мужчина сильная deep, такая, он and может трясти man головой, там, когда молит. Pray very Женщина, forcefully, they can even молится shake their очень. head. A woman prays very nicely, А вместе получается хаос. and together is chaos. Sometimes I feel like closing Главное, my чтобы потом eyes. не повело. The main thing Слишком is себя that не надо you уходить. do not Задумываться во время phase молитвы out. надо. Глубоко You задумываться. Вот don't так вот get не deep надо. into your thoughts during prayer, like this, meaning falling asleep. Старайтесь сначала не закрывать, полузакрытыми At глаза first, держать. keep Если your вы eyes закрыли, вас half повело. closed, Это but if you значит, close что у them вас and you нет start духовного falling счастья asleep, в молитве. then you have Когда no человеку spiritual спать happiness хочется in во время prayer. молитвы, это If a значит, person что он не wants to sleep сосредоточен in на prayer, Боге. he is not focused on Потому что God. смотрите, когда человек засыпает, When он a person falls происходит, у него asleep, какие отношения с Богом? what Он как relationships with батарейка. God does he Когда have? человек спит, то When свет one душа sleeps, или Бог the в сердце super soul напитывает or нас God духовной in the силой. heart Поэтому, когда fills человек us with проснулся, он spiritual такой force. So when one wakes up, he is so румяненький такой, nice теплый, and crimson and warm. хороший. Он напитался He is энергией full Бога of God's изнутри, особенно energy в глубоком from the сне это inside. происходит. Но когда It человек happens смотрит, то он in сам служит REM Богу в это время. especially. Когда человек повторяет, я желаю But всем when a счастья, person wishes everyone это happiness, расслабляет, это he значит, он Богу serves служить не himself. хочет. Он хочет If you get наслаждаться relaxed энергией Бога. during Поэтому он that, you do засыпает. not want to serve, you Ничего want to страшного, со enjoy. временем научитесь служить. It's okay, and soon you Надо will продолжать learn how это to просто serve. спать. You should Поэтому во время молитвы continue. часто людям спать хочется. Начал For молиться that сразу, reason, people often want to sleep during батарейки prayer. заряжаются сразу. The batteries are recharged on their own. Fight Научиться it. счастье испытывать от Try служения. to have не happiness только от from получения. service and not just receive happiness. Да, нормально, значит, Yes, что у it вас is хорошая okay. That концентрация. means Если your вы focus закрываете is глаза good. и If you больше close your глубже eyes молитесь, это and you хорошая pray концентрация, deeper, значит, it у is вас. good Надо focus. продолжать в том You should же духе. continue it. Дальше вопрос. More questions? И искать духовного To учителя find a spiritual master, невозможно. it is impossible. Сейчас объясню, I'm going to explain it как now. находит друг друга учитель и ученик. How Вам надо a успевать spiritual микрофон master передавать, and чтобы a все disciple вопрос find слышали. each other. Сначала Бог Firstly, God дает gives знание knowledge о том, что есть святость. that there is holiness. Первое, что Бог дает. Все дает только Бог. That is Он нас what ведет happens к себе. first. God does Дает everything. святость He сначала. Вы узнали, leads us что to есть святость Himself. сначала. Поверили. At first, you learn that there is Первое, holiness, что you believe происходит, in человек it. выбирает себе самого возвышенного A святого для person поклонения. Найдите picks самого the возвышенного, most кого только elevated можете. saint to Если для вас worship. никакой Do святой it. не If подходит, только no сам saint Бог, works for ставьте you, only Бога. God Himself, Или then изображение, или have имя. an image Никто of больше God не or His подходит. name. Ставьте Бога, If there is начинайте no one поклоняться ему. else, Нормально. worship Проблем God никаких нет. directly. Следующий этап. The next stage is Захотите узнать поглубже тех, кто ему want to find поклоняется. out more of Начните those who поклоняться worship им. God. Там, первым And worship апостолам, them, там, самым близким, Apostles, там, путникам, all халифам, adjacent там, people, самым близким к Богу поклоняйтесь. the closest servants of God, worship them. И так постепенно вы And дойдете so до живого gradually наставника. you're going to come Путь to какой? a Сначала living человек master. поклоняется той святости, которую он может понять. At first, a Потом person ближе, worship ближе. holiness И в that тот he момент, can когда вы understand, уже сможете and then наставление closer and принимать closer. от And when you просто are человека, able который to занимается accept духовной instructions практикой, и from a видеть в person нем who does святого, spiritual practice тогда and вы see доходите до him возможности as a иметь saint, духовника в своей жизни. then Это you очень are долгий путь. able to have a mentor, a spiritual master in Попробуйте your сейчас life. кому-то поверить. Вот It's придет a long человек, вы way. поверите, что он святой, нет? Try it. Да вы тысячу Someone comes in проблем here, в его are you going глазах to просто believe найдете. that he is a Тысячу saint? изъянов.
No, you're going to find 1,000 flaws in him, because when a soul has material mentality, it is prone to search for faults. The first 3 days here on the festival, many people look for faults around here, what's wrong. And our managers have much work, they do not even sleep nights. And then everyone starts to see what is good here. They do not care about some faults. They are happy and they want more happiness from this festival. At first, the soul wants to see bad things. So it is difficult for you to understand holiness. Move on. Двигайтесь дальше. Move on, and you are going to understand that there are two ways in these movements. The first way is to associate with your peers, and among them you find someone who advises you, who becomes your senior, and that senior is going to lead you to a more senior person. And the second way, you worship Saint Matrona, and then you pray other saints, and gradually, moving downwards, you come to worshipping a living mentor, spiritual master. There are 3 types of relationships with the seniors. The first one is respect. You should respect all your seniors, starting with your parents and to your teachers who give you any material knowledge. The second type of relationships with the seniors is esteem, high esteem. That means you accept advices from the seniors. Respect does not imply taking advices. You are just respectful and you allow him to have his point of view and you respect it. But that is not necessarily your point of view. And high esteem means that in any way you accept the point of view and you contemplate it, although it is difficult for you to accept it completely at once. But you think it over, you try to accept it. And the third type of relationships is worshipping, surrender. Then you do not consider, but if you surrender unto a wrong person, you degrade. So you should not surrender at once. You ask, give me a spiritual mastery to surrender. But if it is wrong, then your life is lost. So a person should study what holiness is at first. He should study elevated saints and those who are closer to you, and you study who can be your mentor. And once you understand it, once you see spiritual qualities, then you can surrender unto a personality. You can accept a spiritual initiation, which is surrender, and you follow instructions for life. Следующий вопрос. А можно ли слушать молитвы в бытовой жизни? Ну, то есть там, пока убираюсь. Микрофончик бегает. Можно ли слушать молитвы, когда я убираюсь в Can квартире? you Ну, вообще, listen to prayers when you clean the apartment? Yes, you can. And you can play it all night. I wake up at night and I hear the saint's voice and I fall again asleep. It's super. Духам тоже нравится. Spirits also like it. They calm down. Святые люди всем нравятся. Everyone likes saints. Can you pray for your relatives, wish them health? You focus on the saint, you think of him, you ask for service, but your relatives are in your heart, you are connected by one source of happiness. And when there is not enough happiness, you are worried for him. But when you think of the saint, you should not think of the person you are worried about.
You Знание pray, это не but надо you know убирать из своего сердца. you pray Вы for знаете, что him. вы молитесь за него. You know Но you вы молитесь, pray, думаете только о but you святом человеке. only Постепенно think беспокойство об of этом the человеке в saint, and сердце gradually тает, all тает, тает, worries потом are бац, going нет to беспокойства. melt Всё. and Вы выполнили vanish, свое задание. and then you have reached your goal. А может даже у Or вас придет maybe знание, you're что ему going делать, и to вы ему receive сказать knowledge what можете. he should do, and you can Скажите, tell пожалуйста, him. вот как можно молиться, например, на How иностранном языке? can you pray На in a иностранном foreign языке? language? Можно. Yes, Arabic. Можно, для этого надо You узнать can do that, перевод. but you should know the Обязательно translation. язык выучить надо? Do I need to study that language? Нет, надо просто No, you перевод should молитвы just узнать, know и всё. the translation of that Вот, prayer. допустим, For example, Аллах – это иностранное Allah, слово is или it a наше? foreign word or ours? Так, поднимите руку, кто Raise your считает, hands, что those who Аллах think – это that наше слово, Allah моё. is our word. It's yours. Вот все мусульмане сейчас поднимут руку, скажут, что All это the наше Muslims слово are going родное. to raise their hands. Хорошо, Yes, кто that is считает, our что word. Иисус – это And наше who слово thinks родное? that Jesus is our word? Ну же еврейское. It is Jewish. Нет, русское? No? Is it Russian? Русское слово. It's Хорошо, Russian. согласен. Okay, I agree with you. Все имена All Бога the names русские. of God are Russian. Все имена Бога русские, All the потому names что of God Бог, are Russian because он духовен, он не God is принадлежит никакой spiritual. нации, He культуре. does not belong to Он any духовную nation or природу culture. имеет, вне He has a национальности. spiritual Поэтому nature. молитва, It если is она из имен Бога outside состоит, она nationality. интернациональная, она So the не prayer consisting of the чужая. names of God is international. It is not foreign. Еще какие вопросы? More questions? Да? Не найдешь голос святого You cannot мусульмана. find a saint's voice in the А Muslim голос tradition. можно найти вообще? But людей, can you которые- find a voice at all? Можно вот, Are они these хорошие, people эти who люди just читают, которые chant нет? Знаете, у good? мусульман просто есть одна The вещь Muslims важная. have one Мусульмане important настолько thing. скромные, что The они Muslims are не so modest называют себя that святыми просто. they и do всё. not call themselves saints. Но это не значит, что не надо But it does включать not mean you голос, should not понимаете? play that voice. Следующий вопрос. Next question, please. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, если Dr. Torsunov, please многими advise. близкими людьми, If I have problems with many close people of mine, how should I pick whom Ни за to кого, pray просто for думайте о today? святом человеке. You should not Всё пойдет just по think сторонам, of по всем, the сколько saint. надо. As much as needed Обо is going всех to be вспомните и молитесь distributed. святому человеку. Remember everyone for a moment and then pray to the Что saint. означает делать что-то для Бога? Это просто What does it какие-то mean дела, to и do something представлять, for делать, God? что для Бога делаешь. You do Или what это you какие-то do and you Это imagine you do какие-то it for дела. God. Вот я сегодня с утра Yes, you молился, have думаю, я things to хочу do in the лекцию morning. для I Бога prayed прочитать. Сегодня я об and этом I думал. thought that I wanted То to есть read нету this таких lecture for И God. тогда Бог начинает And помогать, then God дает starts тебе to силы. help you. He Есть gives конкретные, you например, force. водку продавать для Бога But there are нельзя. certain things, for example, you cannot для sell Бога нельзя. vodka for God, you cannot Изменять жене для smoke Бога for God, нельзя. or cheat Но on есть your вещи, wife. которые нельзя, Богу не нравятся. ему God не dislikes хочется, when чтобы мы you это do делали. these things. Это нельзя для него делать уже. Then you А can't. обычно строить дорогу можно But для Бога, дом if you строить make a можно, road, одежду or you build шить a можно house, для Бога, or you make clothes, делать you can пищу do it all какую-то for God. съедобную. or cook. Вас устраивает такой вариант? Are you fine with this? Можете молиться вместе. You can pray with it. Классно? Это 99 These are the имен Аллаха. 99 names of Allah. You can find it on the internet. Just search for the 99 names of Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد
Все? По всем? Хорошо, давайте по всем. Okay, let's make it all. Следующий вопрос. Next question, Олег Геннадьевич, please. можно вопрос как раз вот касаемый молитвы и голоса Dr. святого Torsunov, человека? То it есть я is правильно about понимаю, prayer. можно читать православную молитву по Can I голосу святого человека из read другой a духовной Christian традиции? prayer, Я думаю, listening что to the да. voice from different Но в данном случае я tradition? не являюсь авторитетом. I guess so, Вам but надо I у am not батюшки an спросить, authority in наставника this matter. православного. You should ask Он вам скажет что-нибудь Christian другое. priest, your mentor. He's going to Я не tell you наставник в этом differently. плане, вы же видите, что я You вообще see, I'm то есть, not a mentor in this необычный matter. человек. I am an unusual person. у меня свое мнение есть. на I этот have счет. my opinion on this То есть account. ваше мнение какое? Вот я What ваше is your мнение спрашиваю. opinion? I ask for Мое it. мнение My opinion is не скажу. I'm not going to tell you. Спасибо. Thank you. Лучше вот что, вам не нравится, что ли? Вот. Don't you like it? Как называется? Вы меня, православные люди, спрашиваете, как How is называется? it called? Вы You чё? Christians ask me. Богородица, Дева, радуйся. Наберите в This интернете. is 50 вариантов. Богородица, Дева, радуйся. There are many Пора options заканчивать, on да? the internet. Ого, уже It's about the Mother of God. Уже пора заканчивать. It's всё. time to finish. Сейчас будем петь и разбегаться We're уже going третий to час. Я забылся немножко. Sing now. Видите, духовные темы You уже get погружаю. easily immersed in spiritual topics. Это, да, это была This was последняя the лекция, вот моя latest тематическая lecture по on семейным family отношениям. Будет еще 2 relationships. лекции у меня There are going to be по 2 more здоровью и 2 on лекции для health мужчин. Специально and их там 2 буду ругать. lectures for men. Все I'm going мужчины to придут и будут слушать, chastise them. потеть. Мне Men are нравится. going to come and listen, А женщин будут хвалить в другом месте. and women are going to be glorified elsewhere.